Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. This is Murli from Michigan Satsang. Today we will have a reading on Avudayakka and her song Kilikanni performed by Kalpana and Gummi Pattu from Ramana Stuti Panchagam and a song by Muruganar. Avudayakka of Shengotai, an article by Kanchana Natarajan published in Arunachala Ashrama. It was a cold January afternoon in 1946. A perturbed questioner, Mr. Joshi, said to Bhagavan, "I am a beginner. How should I start?" Bhagavan replied in his characteristic way, "Where are you now? Where is the goal? The self is not somewhere far away to be reached. You are always that." This prompted Lokamma, a lady in the audience, to sing a Tamil song that Bhagavan immediately recognized as one by Avudayammal. Bhagavan then reportedly said, "Mother used to sing this song very often. This repeats the very same thing we have been talking about now." Bhagavan continued, "Avudayammal has composed a great many songs. They are very popular in those parts, Madurai and other nearby districts. Some of them have been published. Still, so many remain unpublished. They have been handed down orally from generation to generation, mostly through women, who learn them by heart, hearing them from others and singing them along with those who already know them." Who was Avudayakka? The name Avudai is the Tamil form of Gomati Amman, the presiding goddesses of the temple Shankaran Kovil, some 40 kilometers from Shengotai. This massive temple is dedicated to Shiva, his consort Gomati, and Shankar Narayanan. Akka was born into an orthodox Brahmin family of the Shengotai Agraharam, and her parents raised her with love and care. In keeping with tradition, she was married off at a very young age to a neighbor's son, so young as to not to know who her groom was, her formalized relation to him, or what marriage itself implied. Soon there was weeping in the house, and when she asked about the cause of the gloom and tears, she was told that the neighbor's child had died. Her immediate reaction was, "Why cry so much for a boy who has died in another house?" Akka became a child widow, and when Akka came of age, she was initiated into widowhood, such as mandatory white sari and relegation to a dark interior room, unending chores, and lifelong stigmatization as an inauspicious woman. She was inconsolable at the thought that such claustrophobic subjugation was to be her destiny. The famous scholar Thiruvisai Nallur Sridhara Venkatesha Ayyawal, who belonged to the tradition of Nama Sankirtan, where devotees chant the name of God set to music as an expression of bhakti, selfless devotion, was invited by the then king of Travancore to conduct the worship of Shiva on Shivaratri day. The master set out with a group of disciples walking from Kumbakonam. On the way, he passed through Shengotai and was welcomed by the Brahmins of the Agraharam. As he passed Akka's house, where the threshold was neither swept clean nor decorated with the customary kolam because of the inauspicious presence of the child widow, his legs became transfixed. He stood there singing the name of God. Akka flew out of the house like an arrow leaving the bow of a deft archer, fell weeping at his feet, and begged him to save her from her fate as a widow. Ayyawal compassionately told her not to worry but to come to the riverside mandapam in the evening to receive initiation. The onlookers were outraged at Akka's audacity and pushed her back into the house.
They confronted Sridhar Ayyawal and rebuked him for encouraging the child widow, saying that she was not eligible to receive any initiation from anyone, much less from a saint. Ayyawal is supposed to have retorted, "If she is not eligible, then no one in this village is eligible for anything. Desire to know the truth is the only criterion for knowledge, and not the nature of embodiment, male, female, widowed, or married." Unhappy at his reply, the Brahmins of the Agraharam threatened Akka's parents with dire consequences if their daughter obeyed Ayyawal's instructions. Heedless of all this, Akka managed to escape the house in the evening, went to the mandapam, and received the Upanishadic Mahavakya from her guru. Needless to say, she was ostracized from the Agraharam, but the master allowed her to accompany him to Travancore. The women of the palace objected to a young child widow being part of his all-male retinue. But Ayyawal insisted that Akka was a jnani. He demonstrated this publicly by making her perform the Shivaratri worship. The king provided ceremonial golden bilva leaves for the puja that Akka performed with great concentration. The next morning, she collected the golden leaves along with the faded flowers and cast them all into the flowing waters of the nearby river. The fact that Akka made no distinction between ordinary flowers and priceless golden leaves was proclaimed by Ayyawal to be an instance of her absolute dispassion. Akka lived near her master by the holy river Kaveri for many years. Experiencing the supreme Advaitic truth, she began singing songs about this experience of sublimity. Her state of deep samadhi is legendary. Once while meditating on the Kaveri bank, there was a flash flood. Many of Ayyawal's disciples ran for their lives. Akka, however, stayed totally oblivious to her surroundings. The surging river piled mud around her in a circular heap, forming an island as she continued her meditation uninterrupted. Akka was called an Unmata, one who wanders like a madwoman, spiritually intoxicated. She composed her songs while in this state. Her lament, Anubhoga Ratnamalai, composed when she heard of the passing away of her master Ayyawal, stuns the readers with the heart-wrenching intensity of its pathos. A few women devotees attended to her when she was in the state of divine and followed her, learned her songs, and passed this treasure on to other women. Slowly, her songs became known in every local Brahmin household. There may have been a time when the women of all Brahmin households in Tirunelveli district sang her songs. The story about Akka's departure from the world claims that she told her 3 intimate disciples to accompany her to Kutralam, and when they climbed the cliff by the Shenbaga Aruvi, the waterfalls, she gestured to them not to follow her further. She walked on, never to return. Her disciples waited for a long time and then searched for her, but there was no trace of Akka or her remains. All that was left was the priceless legacy of her songs, which were taught to younger women and thus kept in circulation. One such song is Kili Kanni. Swami Nityananda Giri of Jnanananda Tapovanam, Tamil Nadu, has published most of Akka's songs under the title Chengotai Sri Avudayal Akkal Padal Tiruthu in 2002. Kili Kanni song by Avudayakkal. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya.
எத்தனையோ கோடி ஜன்மம் எடுத்தேன் கணக்கில்லாமல், எத்தனையோ கோடி ஜன்மம் எடுத்தேன் கணக்கில்லாமல், போதமிழந்து விட்டேன் கிளியே புத்திமயக்கத்தினால், கிளியே புத்திமயக்கத்தினால். போதம் தெளிவேனோடி போக்குவரத்தை விட்டு, தேறி தெளிவேனோடி கிளியே சித்துதயத்தை கண்டு, கிளியே சித்துதயத்தை கண்டு. செப்பிடி வித்தை போலே இந்த சூத்திரமான தேகத்தை, எப்படி நான் சுமப்பேனடி கிளியே இனி என்னாலாகாதடி, கிளியே இனி என்னாலாகாதடி. வேதாந்த சாரமென்னும் விருக்ஷத்தை கண்டவுடன், தேடியிரு பேனடி கிளியே இந்த நிழலை கண்டு, கிளியே இந்த நிழலை கண்டு. ஆனந்தமான பழம் அனவதியாய் கிடக்க, சச்சிதானந்தமென்றும் கிளியே காணறி தேயடி, கிளியே காணறி தேயடி. தேடக்கிடாயதடி தெகட்டாத வஸ்துவடி, தேடக்கிடாயதடி தெகட்டாத வஸ்துவடி, அறிவுள்ளோர்கானந்த மடி கிளியே அதிகமதூரமடி, கிளியே அதிகமதூரமடி. காணக்கிடாயத பேர் கசத்தில் விழுவாரடி, பிறப்பதும் இறப்பதுமாய் கிளியே பிரமை பிடித்தலை வாரடி, கிளியே பிரமை பிடித்தலை வாரடி. பரபிரம்ம வஸ்துவன்றோ பரமகுரு கிருபையால், பற்றி பிடி போமடி கிளியே இந்த பவமும் துலையுமடி, கிளியே இந்த பவமும் துலையுமடி. எட்டாத கொப்படியோ என்னால் முடியோ மோடி, தட்டி பறிக்க வென்றால் கிளியே சாதுக்கள் வேணுமடி, கிளியே சாதுக்கள் வேணுமடி. ஆதி அந்த மற்ற ஆசாரியர் கிருபையினாலே, எட்டி பறிப்போமடி கிளியே எல்லோரும் பூஜிப்போமடி, கிளியே எல்லாரும் பூஜிப்போமடி.
பற்றி பறிப்போமொடி கிளியே பிரம்மரசத்தை பற்றி பறிப்போமடி கிளியே பிரம்மரசத்தை எல்லாரும் பூஜி போமடி கிளியே எல்லாரும் பூஜி போமடி கிளியே எல்லாரும் பூஜி போமடி கிளியே எல்லாரும் பூஜி போமடி. Gummi Patu from Ramana Stuti Panchakam, the 5 hymns on Sri Ramana Maharshi. The author of Sri Ramana Stuti Panchakam is Satyamangalam Sri Venkatrama Iyer, who came to Bhagavan when he was in Virupaksha cave, 1910-1911. These are among the earliest hymns in the praise of Bhagavan. Apart from that, the hymns themselves have an intrinsic freshness in them, being the outpouring of a soul at the first blossoming of its heart. Even as Saint Kannappar worshipped Shiva only for a week and won his grace, so too the author of these songs, a ripe soul, stayed with the Maharshi just a week, but with such intense love that he earned the grace of Sri Maharshi and danced round him in joy. The most striking thing about this great devotee is that having drunk deep the grace of Bhagavan, he never felt the need to come back to his presence. Strangely, when some of the old devotees went to Satyamangalam to meet Venkatrama Iyer, nobody in the village knew anything about him. Later on, while devotees were discussing this, Devaraja Mudaliyar remarked, while at Virupaksha cave, Bhagavan had written 5 hymns in praise of Arunachala. To this, Muruganar replied, Father Arunachala wanted to express his gratitude, so he came in a human form as Venkatrama Iyer and sang 5 hymns on Bhagavan. Bhagavan's recollection of Gummi Patu in Day by Day with Bhagavan, A. Devaraja Mudaliyar, January 1st, 1947. An old lady, a Brahmin widow, was talking to Bhagavan in the hall, recollecting various incidents connected with her family and Bhagavan during Bhagavan's stay in Virupaksha cave and Skandashramam. Thereupon, Devaraja Mudaliyar asked TSR who the lady was. TSR said she was the widow of one Venkatrama Iyer of Madurai, who stayed with Bhagavan for a long time and was greatly attached to Bhagavan. Thereupon, Bhagavan asked Mudaliyar, haven't you met him? His photo must be in our groups in the life. No, said Devaraja Mudaliyar. Then Bhagavan asked TSR to get a copy of the first edition of Self-Realization by BVN. He took out a group photo and showed us the above Mr. V. Iyer in that group. The lady began singing some Tamil songs. Among them were Ramana Stuti Panchakam songs. In this connection, TSR asked Bhagavan how many times the author of those songs, Satyamangalam Venkatrama Iyer, had visited Bhagavan and where he was now. Bhagavan replied, he came only once when we were at the Virupaksha cave. The first 4 songs he wrote while he was here, one each day of his stay. And the 5th, the Sadguru song, he sent after going to his place, Satyamangalam. He never again came here and we know nothing more about him. The day he wrote the Gummi song, Mr. M.V. Ramaswamy Iyer, probably Ramanatha Dikshadhar and others, all crazy chaps, Paitiyanga, joined together at night and sang this song and did Gummi.
ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. தங்கும் சிவலோகம் தன்னை விட்டு தயவாக திருச்சுழி தன்னில் வந்து, அங்கும் இருக்க மனம் சகியாமலே அருணகிரி தன்னை நாடி வந்தான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. விரும்பி வந்திடும் அன்பர்களை விருபாக்ஷ குகையினிற் தானிருந்து, கரும்பு போ ருசி காட்டி கழித்திட காட்சி தந்தான் அருட்பார்வையுடன். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. சோனகிரி தன்னில் சோதி வடிவதாய் தோன்றிடும் ஈசன் அருளாலே, ஆணவமாகிய மாயை அறுத்தெறிந்தான்ம சுகத்திற்களித்திடுவான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. எங்கும் நிறைந்த பராபரமாயோளி தங்குமிடமொதொன்றில்லாமலே, கங்குல் பகலர நின்ற விடமதை கண்டு கழித்த நன்றானாகி. ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பஞ்சபூதங்களிற் தானிருந்தான் அவன், பஞ்ச கோசங்களை தானறுத்தான், பஞ்சதன் மாத்திரை தான் குடித்தான் அவன், பஞ்சவிந்தியத்தை தான் ஜெயித்தான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. மூன்று சரீரமும் தான் மறந்தான் அவன், மூன்று வஸ்தங்களும் தானொழித்தான், மூன்று குணங்களும் தாண்டி விட்டான் அவன், மூன்று பதம் கடந்தேறிவிட்டான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பின்னும் வினையதுங்கானாண்டி, பிறையோங்கு தனிற் சிவமானாண்டி, இன்னும் ஜீவ உயிரானாண்டி, இனி தாகப்பர உயிரானாண்டி. ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. ஜீவத்துயிரையும் பரத்துயிரையும் சேர்ந்திருக்க பிடித்தொன்றாக்கி, பாவத்தினின்று தன்னை மறந்தே பரமாகி பழுத்து தனித்து விட்டான். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி, பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. வீணினில் வாயை வளர்ப்பதனால் என்ன வெங்கடரமண வேதியனே, காணினிற் காட்சி என்றோதியறைந்தானே, கண்விழியால் என்றன் கண்ணத்திலே. ரமண குரு பதம் பாடுங்கடி, அத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி,
பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. ரமணனென் சர்க்குரு ரமணனென் போதகன் ரமணனென் நாயகன் ஆகிவிட்டான். நமவென்றவன் பத நாடி விழுந்து நாம் நாட்டியமாடுவோம் ஞான பெண்கால். ரமண குரு பதம் பாடுங்கடியத்தை தேடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பெண்கால் கூடி நின்றே ரமித்தாடுங்கடி. பரநல்லது பாராதிகள் பாரார்த்தம்மை பார்ப்பான். உரநல்லது துணையேன்றிய உலகில் யாவையும் நின்றான். அரணம் என அடியார் கருள் அண்ணாமலை ரமணன். ஷரணல்லது மற்றும் ஒரு ஷரணில்லை. நமக்கே ரமணன் ஷரணல்லது மற்றும் ஒரு ஷரணில்லை. நமக்கே. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய.